Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to see the theorem 7 in mathematical analysis, which belongs to the unit 2 Riemann-Stieltjies Integral. So statement ఏంటంటే if f belongs to R of alpha on closed interval a comma b and phi is continuous on closed interval m comma capital M and the small m is less than or equals to f less than or equals to capital M and h of x is equals to phi of x is equals to phi of f of x, then h belongs to RS integral on alpha on closed interval a comma b. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ x అనేది ఆల్వేస్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఇక్కడ ఫై అనేది కంటిన్యూస్ కాబట్టి హెచ్ కూడా కంటిన్యూస్ అవుతుంది. మనం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా రాసాము అనే డౌట్ మీకు రావచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది కంటిన్యూస్ అండ్ ఫై ఈజ్ ఆల్సో కంటిన్యూస్, రైట్? అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ది థీరమ్ 5 స్టేట్మెంట్ వీ హ్యావ్ if f is continuous on closed interval a comma b, then f belongs to R of alpha on closed interval a comma b. సో మనం phi of x ప్లేస్లో f of x రాయొచ్చు, ఎందుకంటే x belongs to unclosed interval a comma b కాబట్టి. దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ ఈ h ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు RS ఇంటిగ్రల్ ఆల్ఫా ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏంటి కండిషన్? It is enough to prove that u of p comma f h ఇక్కడ f ఉంటే f తీసుకున్నాం, ఇక్కడ h ఉంది కాబట్టి p comma h comma alpha minus l of p comma h comma alpha is less than epsilon అని ప్రూవ్ చేస్తే ఈ థీరం యొక్క ప్రూఫ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో నౌ లెట్ us రైట్ ది ప్రూఫ్. ఫస్ట్ గివెన్ పార్ట్ అనేది ఫస్ట్ రాసుకోవాలి. గివెన్ f belongs to RS integral alpha on closed interval a comma b and phi is continuous on closed interval m comma capital M and given h is equals to phi of f and this f is mapping to closed interval a comma b which is tends to R. So h is equals to phi circle f which is nothing but phi circle f of x which is equals to phi of f of x. ఓకే, ఇక్కడ స్మాల్ m క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ m comma m అనేది క్లోజ్డ్ and bounded. Same అవుతుంది, this closed interval m comma m is also compact. If any set is closed and open then it is called as a compact set. So దీన్ని compact set అని అంటాం అన్నమాట. And this and phi is continuous on closed interval m comma capital M. So phi is also uniformly continuous on closed interval m comma capital M. సో ఈ డెఫినేషన్ యొక్క ప్రకారం, యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారం, ఫర్ ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ డెల్టా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ x1 comma x2 బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్. ఇక్కడ m స్మాల్ m క్యాపిటల్ m తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇవే వస్తాయి, స్మాల్ m క్యాపిటల్ M సచ్ దట్ మోడ్ x1 minus x2 less than delta, i.e. mod ఇక్కడ phi అనేది కంటిన్యూస్ కదా, సో ఇక్కడ phi వస్తుంది. phi of x1 minus phi of x2 is less than epsilon. సో ఇక్కడ యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూటీ యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారము ఫర్ ఎవ్రీ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 there exists a delta greater than 0 such that x1 x2 are the points belongs to this closed interval such that mod x1 minus x2 is less than delta and phi of x1 minus phi of x2 is less than epsilon.
దీన్ని కండిషన్ 1గా అనుకోండి. ఓకే, కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. అండ్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి? H belongs to R of alpha on closed interval a comma b. సో ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? It is enough to prove that for every epsilon greater than 0 there exists a partition P belongs to P on closed interval a comma b such that U of P comma H comma alpha minus L of P comma H comma alpha is less than epsilon. ఇది ప్రూవ్ చేస్తే మనకు థీరం ప్రూవ్ అయిపోతుంది. అది మనం ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాం. అండ్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? F belongs to R of alpha on closed interval a comma b అని మనకు తెలుసు. If F belongs to RS integral alpha on closed interval a comma b, then for every epsilon greater than 0 there exists a partition on closed interval a comma b such that U of P comma F comma alpha minus L of P comma F comma alpha is less than delta square. This you need to remember. Consider it as equation 2. దీన్ని equation 2గా అనుకోండి. Okay, now let us consider supremum F is equals to capital MR and infimum F is equals to small mr. అండ్ ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? U of P comma H comma alpha కదా. సో అయితే సుప్రీమం H కూడా తీసుకోవాలి, ఇన్ఫిమం H కూడా తీసుకోవాలి. అప్పుడే ఇది ప్రూవ్ చేయగలుగుతాం కదా. ఎందుకంటే U of P comma H comma alpha యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? U of H comma alpha అప్పర్ RSM U of P comma H comma alpha summation R is equals to 1 tends to N delta alpha R కదా, క్యాపిటల్ MR ఇంటూ డెల్టా ఆల్ఫా R కదా, రైట్? సో అందుకని వీటిని కనుక్కోవడానికి ఫస్ట్ మనం సుప్రీమం ఇన్ఫిమం అనేది వేరేలాగా అనుకోవాలి. ఎందుకంటే సుప్రీమం F ఆల్రెడీ MR అనుకున్నాం. సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ సుప్రీమం H ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ MR స్టార్ అనుకోవాలి. జస్ట్ వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్. దీనికి డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ స్టార్ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఇస్ MI స్టార్, not MR, MI star. And infimum H is equals to small mi star. And these are in closed interval XR minus 1, comma XR. And మనం ఒక పార్టీషన్ P అని అనుకున్నాం కదా, రైట్? It is enough to prove that there exists an epsilon greater than 0, there exists a partition. ఈ పార్టీషన్లో let partition consist of n+1 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో వీటిని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేద్దాం. లెట్ us divide this into 2 parts, which is nothing but I is equals to 1, 2, 3 so on up to n. A లాగా B లాగా వీటిని డివైడ్ చేద్దాం, which is nothing but I belongs to A if mi minus capital Mi minus small mi is less than delta. ఇది ఒక కేసు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కేసు ఏంటంటే I belongs to B if ఆల్రెడీ ఇక్కడ లెస్ దాన్ వచ్చేసింది. సో ఇంకో కేసు ఏముంటుంది? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు. therefore mi minus mi is greater than or equals to delta. ఓకే, అండ్ మనకి ఇక్కడ చూడండి mi minus mi అనేది లెస్ దాన్ డెల్టా వచ్చింది కదా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ సేమ్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? I belongs to A
if mi minus mi is less than delta, so we can write it as in this form, i.e. therefore mod phi of mi minus phi of mi is less than epsilon. We can write this condition. And now consider mi star minus mi star is less than epsilon. ఓకే, ఇక్కడ mi స్టార్ అనేది ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం, సుప్రీమం h, రైట్? అండ్ h ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నథింగ్ బట్ phi of x. ఫస్ట్ h of x is equals to phi of x is equals to phi of f of x అనుకున్నాం కదా. సో దీని ప్రకారం ఏం రాయొచ్చు, వేర్ mi స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు supremum of phi and small mi star is equals to infimum of phi of x, right? I can write like this. And we know that summation మనం 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా, i belongs to a, i belongs to b అని. i belongs to a ఉన్నప్పుడు i belongs to a tends to n delta alpha I is less than or equals to summation I is equals to 1 tends to n delta alpha I. This is the condition you need to remember. Okay, so we know that summation I belongs to a tends to n is less than or equals to, delta alpha I is less than or equals to summation I is equals to 1 tends to n delta alpha I. So this delta alpha I is nothing but summation I is equals to 1 tends to n. Delta alpha I formula enti, if it is delta alpha r, summation I is equals to 1 tends to n delta alpha r. Delta alpha r formula is I is equals to 1 tends to n alpha into xr minus 1 alpha into xr minus alpha into xr minus 1. This is the formula, right? So ఇక్కడ మనకి r ప్లేస్లో ఏముందంటే i ఉంది. So just we need to substitute in the r, we have to substitute I. Therefore alpha into xi minus alpha into xi minus 1. So try to substitute I is equals to 1 to 3 so on n, 1 2 3 so on up to n. So we get alpha of x1 minus alpha of x0 plus alpha of x2 minus alpha of x1 plus up to so on alpha of xn minus alpha of xn minus 1. So ఈ టర్మ్స్ అన్నీ క్యాన్సల్ అయిపోతాయి. Then you will only remain with alpha x0 and alpha xn, and take x0 has a and xn has b. So you get alpha b minus alpha a, which is nothing but summation I is equals to 1 tends to n delta alpha I, which is summation I belongs to a tends to n delta alpha I is less than or equals to alpha b minus alpha a. So summation I belongs to a tends to n delta alpha I is less than or equals to alpha b minus alpha a. So this is the first case. So second case చూద్దాం ఇప్పుడు. And second case, when I belongs to b. Okay, when I belongs to b, we know that condition mi minus mi is greater than or equals to delta. This is the condition, right? And మనకేం తెలుసు, ఇక్కడ a తీసుకున్నప్పుడు I belongs to a తీసుకున్నప్పుడు less than or equals to I is equals to 1. ఇక్కడ just we need to consider I belongs to b and the condition is same.
So summation I belongs to B delta alpha I is less than or equals to summation I is equals to 1 tends to n delta alpha I. సో వీటికి ఈ పైన ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఎలా వస్తుంది మనకి, or else write like this, delta is greater than or equals to mi minus mi. సో ఇప్పుడు దీనికి ఈ పైన దాంతో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఏమొస్తుంది, సమ్మేషన్ I belongs to B delta alpha I into delta is here delta is less than, right? So we get less than or equals to summation I belongs to B mi into minus mi into delta alpha I. Okay, so summation I belongs to B delta alpha I into delta is less than or equals to summation, and I belongs to B is nothing but I is equals to 1 to n mi into delta alpha I minus summation I is equals to 1 tends to n mi into delta alpha I. సో ఇక్కడ డెల్టా ఉంది కదా, బయట తీసేసుకుందాం. డెల్టా ఇంటూ సమ్మేషన్ I belongs to B delta alpha I is less than or equals to, this is nothing but ఇక్కడ I ప్లేస్లో R ఉంది అంతే. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎంఐ వచ్చిందంటే అప్పర్ ఆర్ ఇస్తాం, u of p f alpha minus l of p f alpha. అండ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మనం అబవ్ కండిషన్లో ఏమనుకున్నాం, I will show you here in this, u of p f alpha minus l of p f alpha is less than delta square అనుకున్నాం. So we need to substitute this less than delta square there. So this is nothing but less than delta square. Therefore delta summation I belongs to B delta alpha I is less than or equals to delta square. So ఈ delta ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది, divided by delta. This is divided by delta and we get delta cancel, which is nothing but summation I belongs to B into delta alpha I is less than or equals to delta. And consider it as equation 4. Okay, equation 4 గా దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. And from this I can write phi is continuous, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం I belongs to A తీసుకున్నప్పుడు BA వచ్చింది అంటే which is nothing but the phi is continuous on closed interval A comma B. Therefore phi is continuous on closed interval A comma B and phi is bounded on closed interval m comma small m comma capital M, and mod phi is also bounded on closed interval m comma small m comma capital M. So ఇప్పుడు now I am considering, let us consider supremum h of x is equals to supremum of phi of t అని అనుకుంటున్నాను. Here the t belongs to small m comma capital M, which is equals to k, or else we can write like this. Let us consider supremum h of x or h of t is equals to k for all t belongs to small m comma capital M, and we know that supremum h of x is equals to supremum phi of x or which is equals to supremum phi of f of x, right? So దీన్ని బట్టి ఏం రాయొచ్చు నేను, supremum h of x is equals to supremum phi of t which is equals to k. Here the k belongs to R. Okay, and
mod h of x supremum mod h of x is equals to supremum mod phi of p, which is equals to k. అండ్ ఇక్కడ మోడ్ కన్సిడర్ మోడ్ phi of x is bounded అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మోడ్ పెట్టుకోవచ్చాను. వీ కెన్ కీప్ హియర్ మోడ్. సో ఇక్కడ మోడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఈక్వల్స్ టు కే ఉంది. మోడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మోడ్ అంటే ఏంటి? ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లైస్ బిట్వీన్ మైనస్ కే అండ్ ప్లస్ కే, రైట్? సో ఐ కెన్ రైట్ మోడ్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కే అని రాయొచ్చు కదా నేను. సో మైనస్ కే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు కే. For all x belongs to closed interval a comma b. And if you remember, మనం స్టేట్మెంట్లో ఏమనుకున్నాం? m is less than or equals to f is less than or equals to capital M అని రాసాం ఈ కండిషన్ కదా, దిస్ కండిషన్. సో ఇప్పుడు అదే అప్లై చేస్తున్నాను అనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ m ఐఎమ్ టేకింగ్ mi స్టార్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? mi star less than or equals to h less than or equals to capital Mi star. Okay, and what we know, h lies between minus k and plus k. So we can write minus k less than or equals to mi star less than or equals to h less than or equals to mi star less than or equals to k. From this both the equations, from this one and from this two, I can write this equation. So దీన్ని బట్టి ఏమర్థం అవుతుంది? mi star is greater than or equals to minus k and mi star is less than or equals to k, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి మైనస్తోని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మైనస్ mi స్టార్ ఈజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. మైనస్ mi స్టార్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k, అండ్ దిస్ ఐఎమ్ కీపింగ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. mi స్టార్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ దిస్ ఈక్వేషన్. దెన్ ఐ గెట్ mi స్టార్ మైనస్ mi స్టార్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు k ప్లస్ k, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2k. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం, విచ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 5. ఓకే, మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి? u ఆఫ్ p కమా h కమా ఆల్ఫా మైనస్ l ఆఫ్ p కమా h కమా ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అని కదా ప్రూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ దీన్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకే, u ఆఫ్ p కమా h కమా ఆల్ఫా మైనస్ l ఆఫ్ p కమా h కమా ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, మనం ఇక్కడ హెచ్కి ఏం తీసుకున్నాం? సుప్రీమమ్ ఇన్ఫ్రీమమ్, క్యాపిటల్ mi స్టార్ అండ్ స్మాల్ mi స్టార్, రైట్? క్యాపిటల్ mi స్టార్ చూసేసుకున్నాం, స్మాల్ mi స్టార్ చూసేసుకున్నాం. సో అప్పర్ ఆర్ఎస్ సమ్ ఏమవుతుంది? ఫర్ ది హెచ్ సమ్మేషన్ i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 టెన్స్ టు n capital mi star into delta alpha I minus summation I is equals to 1 tends to n small mi star into delta alpha I, right? So దీంట్లోకి వెళ్ళి ఏం కామన్ తీయచ్చు మనం? summation I is equals to 1 tends to n mi star minus mi star ఇంటూ డెల్టా ఆల్ఫా ఐ, ఇది కామన్ తీయచ్చు కదా. మనం ఫస్ట్లో ఐ బిలాంగ్స్ టు ఏ అండ్ ఐ బిలాంగ్స్ టు బి, దీస్ ఆర్ ది 2 కేసెస్ వీ కన్సిడర్, రైట్? సో ఈ 2 కేసెస్ ఇక్కడ చూపించాలి కదా మనం ఫస్ట్.
So I am taking this into two partitions. One is I belongs to A and another is I belongs to B. So I get I belongs to A tends to N mi star minus mi star into delta alpha I plus summation I belongs to B into delta into N, which is mi star minus mi star into delta alpha I. Okay. Then now summation I belongs to A. See this one. Mi star minus mi star. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది? mi star minus mi star. Right? So, if you remember, from case 1, we got this has. So, ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి. Consider mi star minus mi star is less than epsilon. Right? So, this we need to substitute there, which is less than epsilon. So, less than or equals to epsilon, and we have delta alpha I. Alpha I plus, and see here, mi star minus mi star. When I belongs to B, I belongs to B అయినప్పుడు mi star minus mi star ఏమొచ్చింది మనకి? See here, now only we have proved. This is I belongs to B. So మనకి ఏమొచ్చింది లాస్ట్లో? mi star minus mi star is less than or equals to 2k. So అక్కడ substitute చేయాలి. Already we have less than or equals to 2k and summation I belongs to B tends to N. Sorry, I belongs to B and delta alpha I. Delta alpha I. This is less than or equals to, and epsilon బయటకు తీసుకుంటున్నాను, and summation I belongs to A delta alpha I మిగులుతుంది, which is nothing but summation I belongs to A delta alpha I. This is we got it as I belongs to A delta alpha is less than or equals to alpha B minus alpha I. So substitute there, which is alpha B minus alpha A plus 2k when summation I belongs to B into delta alpha I. ఇదంత వచ్చిందో చూద్దాం ఒకసారి. Equation 4. Summation I belongs to B delta alpha I is less than or equals to delta. So substitute less than or equals to delta there. So already we have less than or equals to, then delta. Delta is nothing but we can take it as delta always less than or equals to epsilon. So we can substitute in the place of delta epsilon. So epsilon తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. And therefore u of p comma h comma alpha minus L of p comma h comma alpha is less than or equals to, and I am taking epsilon common from both the terms, so I get epsilon into alpha b minus alpha a plus 2k, and I got this one. అంటే u of p comma h comma alpha minus L of p comma h comma alpha is less than or equals to epsilon into alpha b minus alpha a plus 2k, which is nothing but this u of p comma h comma f comma u of p comma h comma alpha minus L of p comma h comma alpha is less than epsilon అన్నట్టే కదా, which is nothing but for every epsilon greater than 0 there exists a partition P on closed interval a comma b such that u of p comma f comma alpha minus L of p comma f comma alpha is less than epsilon. అప్పుడు ఏమంటాం? f belongs to RS integral alpha on closed interval a comma b అని అంటాం. ఇక్కడ f ప్లేస్లో ఏముంది? h ఉంది. సో h belongs to R of alpha on closed interval a comma b. ఈ థీరం అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో
పార్ట్ వైజ్గా నేర్చుకోండి. యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యాపీ లెర్నింగ్.